Legend of Zelda: A Link Between Worlds with herreteman. Good luck and take it away. О, началось наконец-то. Hi! That took a while, sorry. Well, the current pronunciation is actually herreteman, but I don't care. You can pronounce it like however you want it. I'm used to it. And I'm gonna be running this. I'm the ALBW guy, and I'm gonna be running ALBW. That's my thing. And with me I have... По всей видимости, была обычная 3DS-ка, старая. Потому что там был бирюзовый цвет, свойственный только для старой 3DS. We have it here. One final refresh. And there have been no new donations, so the winner of the final name incentive is one more time. В игре два режима, нормальный и режим героя. Режим героя это просто хард-мод, по сути. Much longer than 10 characters. So we're going to be using the shortened version, which I'll spell out for you. It's double L, L A N, F A I R, and both letters in capitals PG. PG. Alright. And there you go. It's not long, so nice. There you go. Once again. Вот и как я и говорил, что не получилось ввести имя целиком. И игра начинается. Сразу скидываем катсцену. 3, 2, 1, go. Right, so this is A Link Between Worlds. You may think it's really familiar to A Link to the Past, and you will be right. It's a spiritual successor. Or if you're Japanese, it's Kamigami no Triforce 2, so an actual sequel. Link Between Worlds начинается примерно так же, как и начинался Link to the Past. Мы видим спящего Линка. Но в этот раз его будет не голос девы из темницы. At the start we're gonna have a lot of cutscenes, so we can kind of explain how the game works. Because we are not gonna have items in dungeons, we don't have to enter dungeons and find said item. We can just go right away, because all of the items... Точно так же, как и в Link to the Past у нас такое же расположение дома на карте. Карта очень похожа. И сейчас нам нужно подойти к замку Хайрула. И практически сразу, буквально в первые несколько минут, мы сделаем очень важный скип для прохождения игры. Пока следуем по сюжету. We wake up late, of course. This is a Japanese game. It's something that happens a lot. And we have to go to work in the blacksmith. We are a blacksmith apprentice. That's the lore for the hat and everything, because that's apparently how blacksmiths... Сейчас нас попросят отнести меч, который только что выковали. This is the captain of Hyrule, the Hyrule Guard. He orders a shield and a sword, but forgets the sword, which is the actually important part. So we have to get it and deliver it to him. Kind of. We're gonna take a small, just a really small detour first. Right, first actual trick. И в самом начале вообще ничего интересного не происходит. Yeah. Просто двигаемся по сюжету. Right. И теперь мы сразу же побежим делать скип. Нам нужно будет очень часто сюда перемещаться, в деревню Какарика. Поэтому мы активируем триггер для будущего варпа. И будем делать скип для того, чтобы немного сломать игру. Сейчас нам нужно скипнуть подъем перчаток, запрыгнув в out of bounds на эти камни. Найс, у него с первого раза получилось.
В первую очередь нам нужно подобрать очень много рупий. Очень много рупий. Несмотря на то, что мы держим щит в руке, мы не можем его использовать. И все, что мы будем делать, это просто кидать горшки и камни. А нет, камни нельзя, камни мы не можем сейчас подбирать. I'm gonna need 10 rupees before doing something that I'm not gonna spoil. Маловато у него рупий. И мы смотрим касцену, которую мы сейчас не должны смотреть. And grab the rest of the rupees. С извержением вулкана. Possible, because later on I И need это 50 rupees to немного go. ломает игру. So getting as many as possible at the start is gonna just save a little И bit в more. будущем вы увидите, как это сломано. So we wait. Oh, that was pretty fast actually. Активируем еще один триггер. And Nice. plenty. Собираем рупии. Рупии нужны для того, чтобы мы смогли в дальнейшем... Sorry. О, Oh, but dying is actually good because рупии нужны для того, чтобы мы могли арендовать некоторые предметы. this is Ravio. He invades our home. Из-за того, что мы скипнули... He's in our home, but he м, invaded our home. Из-за того, что мы сделали скип, But it will make sense, в нашем доме minute or something. появился радиошоп, который должен был появиться немного позже. Something really I find really neat here is like, you know, the start of this game, or you know, like Получилось так, что, once а, if you die, you lose your items here. короче, наш магазин, вот, точнее, You can kind of магазин радио, он стал поверх нашего дома. get your first И сейчас мы сможем арендовать предметы, которые мы не должны были сейчас арендовать. Эти предметы не должны вообще были здесь появиться сейчас. Они появляются по одному. Но из-за того, что мы сделали скип, I forgot to mention that. из-за того, что мы сделали скип, That are glitters runners. I'm also А. glitters runner, but that doesn't count because I do everything. игра подумала, что мы уже прошли достаточно много, достаточно большую часть игры и выкинула все предметы в магазин. Do them at some point. I know. I'm very lazy. Сейчас мы пойдем Anyway, святилище проходить. story this time. We're gonna go and deliver the sword. And by deliver, I mean we're gonna just use it. Thanks to our friend here. You may recognize him from По-моему, мы сейчас должны поговорить с Дампи Duran для того, чтобы... Да, вот мы сейчас будем говорить с Дампи. И вот этот разговор tasks. позволит нам использовать меч. It's tusks instead of teeth. И, по идее, мы должны были его отнести, Yeah. потом посмотреть касцену, как он... Anyway, Dampe is Короче, actually pretty cool. короче, мы скипаем так достаточно большую часть игры, небольшую Use your sword. логику такую, So we're gonna do that. логику прохождения. Swords are pretty important. But you can technically finish this game swordless except for one thing, which is Hyrule Castle barrier. Right, and we have to go through Sanctuary equivalent to Link to the Past, where we're gonna get a very important item. Теперь мы будем проходить святилище. Святилище проходить обязательно. Really important. So we Подберем еще немного рупий. Рупий нужно собирать для того, чтобы мы могли арендовать предметы because now в радиошопе. it's technically the first usable item you have to get, so it unlocks the Y slot. So we can go through this. У нас появляется лампа. И одна особенность Get at least этой игры, что which are readily available. в отличие от Link And I have to the 4 Past, rupees right now, but у нас нет шкалы с энергией. grab everything. Точнее, шкалы с магией. У нас есть такая шкала энергии, которая сама восстанавливается. Нам не нужно бегать и подбирать банки для восстановления энергии. Parody of the Магии, точнее. glitchless run here, where you're like, don't get too many rupees. And now some ghosts that are hopefully gonna Сейчас be мы, a good pattern. Not the case, unfortunately. But it's fine. по идее, вот это святилище мы можем скипнуть. And this is Не проходить его и проходить уже изначально дальше on этот the Link to the Past. That's really confusing, by the way. игру. If you play Точнее, проходить другие данжи, но I went back to this game and I pulled the right если мы бы не прошли это святилище, то мы не сможем попасть потом в замок skip the Хайрул. Поэтому now.
sit back. Все-таки придется ее проходить. Святилище. For we meet Ravio this time for real. И теперь у нас одна коса наложилась на другую. По идее, мы должны были после этого посмотреть. There he is. По идее, мы должны проходить сначала святилище и посмотреть вот эту касцену, There he is also. в которой нас будет Равио, и говорит, что теперь это будет... Enjoy the two Ravios. They are То not теперь gonna- твой дом это будет моим магазином, а ты можешь уходить. Но из-за того, что мы уже запускали раньше the другую Ravios касцену с Равио, by the way. When we beat одна касцена наложилась на другую касцену. he stands in front of the bow. Теперь у He нас gives us this. 2 Равио в магазине. He's supposed to go away once we unlock the shop. But we Равио unlock the shop, предлагает нам he's just there бесплатно дать forever. лук. We're gonna have two Ravios forever. That's how it works. Они думают, I'm браслет so дает. used to it, but when I do something that doesn't have two Ravios like Griftus, I feel really weird. Also, I'm gonna get this. The most broken item in the game. Ну, Oh, yeah. мы подбираем торнадо для того, чтобы And now we're supposed to go to Zelda. выходить в Out of Bounds и скипнуть ключ босса в одном из следующих данжей. Yeah, we're not actually going to see Zelda for quite a while. Теперь у нас в доме будет всегда 2 Равио стоять. Zelda twice in the whole run. It's gonna be midpoint and start, and that's it. So Идем Oh, yeah. в восточный дворец, точно так же, как и в Link to the Past. I think Flora taught me that one. Решаем небольшой Such a пазл, nice little потому что нас пропустили вперед. for some reason, arrows just travel through transitions, so that works. And just like that, we're gonna skip a cutscene here as well. Osvala is not here, and that's А, as we go. по идее, мы должны были Just a global этот side. лук получить бесплатно, но мы его арендовали уже заранее. So there's some balls here that herreteman is going to try to damage Uh, most off of. Предметы в радиошопе можно либо покупать, Just like that. либо арендовать. Saves Если мы арендуем предмет, то probably the biggest time. после смерти все предметы возвращаются в магазин обратно, и нам придется их покупать и арендовать A заново. lot of counted rupees here. Если мы покупаем предмет, то It's kind of important that I have about 270, I think. When I если мы покупаем предмет, то он становится нашим навсегда, и его можно будет в дальнейшем прокачать. Но здесь мы не будем ничего прокачивать. just get this key, go up, and then we do some magic. И сейчас мы будем делать такой первый скип, по-моему. And hopefully Нет, не здесь еще. more drops. Such. Okay, explain the trick while I do it because Warpoint, который нам не нужен, в принципе. Thank you. Ooh, nice. Alright. So Стоимость предметов в радиошопе, here is going to try точнее стоимость аренды предметов в радиошопе statue будет меняться в зависимости от того, the tornado. что нам дальше понадобится. So right now he's getting the statue over Сейчас будем делать скип. back down, but almost there, and he's gonna get up on the ceiling with the aid of the statue. И As you да, у него получается с первого раза. Just fall here. Он поднимается на самый верх и скипаем ключ босса. We have to actually fight Yuga. I forgot. like, oh yeah, there's a boss here. Видим And this was Югу. Say hi to Asfala. Pretty cool. And now he's a painting. He also has Я не помню, сколько рупий нужно на весь ран. for sure. And a super important item. Oh yeah. Но если ты играешь только на аренде предметов, то не так уж и много на самом деле. About Если ты покупаешь предметы, Explain. там нужно fact about damage boosting несколько with тысяч Armos рупий. statues. There's two different types of Armos statues in the game, and they each have a different timing for that trick. Но мы не будем покупать предметы, мы будем только их арендовать. And with Yuga, we Поэтому have the gimmick of the game. запрещено умирать. Also get this for safety. Мы получаем браслет Равио еще раз. И этот браслет позволяет нам While we go превращаться в Линка картину. to explain merging, И в качестве картины мы можем we can go передвигаться по стене either left or right.
Out of И 10 в этом будет вся основная механика этой игры. through every single wall. Большинство пазлов будет Like torches and stuff going on. завязано именно вот на этой механике. So it's a very specific thing in some places, but it's required to actually finish the game, of course. Yeah, we can pretty much merge onto like any of these smooth, flat surfaces. You might notice some of the walls here have like chunks missing out of them, and that's kind of the like, you can't go this way. Part of Тут, the- кстати, щели в стенах не всегда And замечаешь. that actually is the Из-за fun этого thing. можно пропустить что-то важное. Но в And целом ты ничего такого, perfect time for some donations. I was ну just прям about совсем to- потеряться ты Oh, не so сможешь. yeah, we have a couple here. We have $20 from Boku saying, "Hey yo, R, it's been a while since I last heard about you. Imagine my surprise to see you're a speedrunner now, as well as part of ESA. Good luck and do your best." We also have $20 from Un Fantasma Mas saying, "Good luck to my friend Herrete in his run. Let's keep donating for a good cause." Vamos, Rafa! А мы видим, что Shout out to замок Хайрула проклят. business partner, I was going to call it that, on Speaking Espanol. И мы теперь не сможем Basically попасть в asking него for сквозь этот барьер. И этот барьер может разрушить только Мастер Сворд. I didn't recognize the other one. So В общем, классика, как в Link to the Past. maybe it wasn't for me. So never mind. Собери 3 предмета, получи Мастер Сворд, We're разбей right барьер. next to the rubber shop, so we're gonna go and get one item and one discounted item because that's В какой момент все пошло не так, мы не узнаем. the dungeon. It's gonna give it to you out of this. Сейчас мы пойдем арендуем еще парочку предметов. Или один ли только предмет. Сейчас не помню, сколько у нас рупий. Oh, I should also mention. There's a Разговариваем с первым Равио. and that is this time. So please. Why did Бомбы. oh, Бомбы, кстати, здесь that's the next. не... You only gotta be able to get it. Yeah. It's Бомбы здесь не joke по количеству, for some как в reason. других зельдах. It's just Бомбы здесь зависят полностью от нашего уровня энергии. alright. Putting is done by Поэтому мы можем их кидать бесконечно. like Gully goes missing. The castle got locked, as you said, as you saw, rather. And we also get the access to Irene's spell, which is held by Irene, which is right here. Shout outs to Irene. Best character in the game. Ведьма. Shoutouts to the awful category that is low percent for skipping this item. I'm Oh, the only no. one that has taken low percent seriously at some point. Low percent is such Ведьма нас может телепортировать three а, I did not know low percent skips this. от одной точки к другой. it skipped as well. Because Но телепортироваться мы можем только в определенные места, где уже активировали триггер. only get the first one. So if you die anywhere, or you can't go back. It's so funny. That's Anyway, since we can do basically everything, we're gonna go and grab one, a few items actually, but a single one that is really Уровень энергии, and add it to Zor. уровень энергии зависит от таймера. This is actually possible without merging, by the way, but it also sucks because it requires using a V. То есть по дефолту у нас, например, So you have to полная шкала энергии. by Используем некоторые предметы, It's энергия немного тратится, и потом через пару секунд она начинает восстанавливаться обратно. ever again. Видим вора, который кое-что украл kind of things like у принцессы Зора. that's enough. Never again. Right. That shady guy is pretty shady. Точнее, не принцессы, а королевы. To the Zora Queen. Are we gonna go? Сейчас мы вернем этот предмет. We need 200 rupees for this. Нам нужно будет немного его обмануть. Important for later. And then we have to spook shady guy. А нет, подожди. Extremely important. Maybe the most important item. Я забыл, Линкольн Ворлс, я reasons. несколько лет его не видел. Я помню, что нам нужно поймать того вора. So fall down here. Да, Иран это топ-вайфу этой игры. Вот сейчас нам нужно его поймать. It has the- Пойти вдоль стены. This is very missable, by the way. I didn't find it in my first playthrough of this. So shout out if Если мы пошли напрямую к нему, то он бы убежал от нас. Just
going to say fun Пришлось бы делать все сначала. until the very end of the game when I couldn't get the heart pieces from the race game. Вот в чем смысл. Right. With that, Он продал этот предмет. really fast. They let you go in 8 directions instead of 4, which would be a link to the past. And you also can change И directions. мы его купили заранее. Annoying До sometimes, кассы. but they are also much more broken И получили сапоги Пегаса. for the entire run, especially when we go to Horror. Also bombs, don't forget. Сапоги Пегаса работают точно так же, как Because we're gonna do Как? something very minor, Link to the Past. very important. Yeah, very minor, but saves quite a lot of time. Yeah. Вот и королева Зора. This is one of the Сейчас things, мы вернем ей many things that предмет, make me jealous of который any у нее украли. Angeles runner. Yeah, This fun fact. right here. Everything, as you can see, is slightly tilted Кивнем кассану. away from the camera. That includes every single collision box. So that pillar is just way too close to the wall, and we can just do that. Also, this is Oren. Hi, Oren. She's gonna give us something that Zoras have in every single Zelda game, except the ones you can swim on. И королева превратилась точнее, вернула свой нормальный облик. It's the flippies. Flora is kind of an expert on flipper stuff, so explain why they are. Королеву, кстати, зовут Орен. So flippers are Да как Кирен, только Орен. entering House of Gales fun, and Мы получаем следующий важный предмет. Это it's also required ласты. to beat Swamp Palace because the Теперь мы devs можем really плавать, went out of their плавать way to make sure you can't do Swamp Palace without flippers. It seems. за ведьмину доставку. You know what? I'm gonna try it. The Jesus walking glitch, as we call it. Maybe I get it? Nope, not even close. You can spam A. И сейчас пойдем проходить следующий данж. You can spam A and just walk through water for a very, very slight distance that is just barely. Он говорит, что он хотел сделать какой-то крутой глич, но у него не получилось. House of Gales. Wind-based dungeon, new to this game, and kind of broken Oh, no. as well. It's fine. We have many pots. О, не попал. Right. Pretty important И that in this room. I'm gonna hit all of them, and then double hit these two guys for a really fast cycle. ну, по сути, подобрав основные все предметы, мы, Gonna be, точнее, вот этот торнадо рот if и everything goes несколько еще дополнительных предметов, мы можем проходить doesn't, данжи, практически не Tornado Rod is решая никаких пазлов. going upwards in a straight direction, and they're moving platforms, so we can abuse that and get on a moving С- platform. Самый такой скипаемый такой данж, это будет, наверное, в башне Геры, Oh. на горе смерти. Там мы просто будем подниматься по этажам вверх, используя этот торнадо рот. Нет, у него не получилось немного тут залететь. But this is just slightly faster. There we go. Ух. Не получилось. And now we're gonna hit that switch. I Найс. messed it up. Maybe? Yeah. Хороший Can скип. get that wind while it's getting activated. And that gives a small cutscene, but it's fine. Because the important part Кстати, можно заметить на нижнем экране, что у нас на кнопку Y только that. используется предмет, And remember, а кнопка X неиспользуема. so we can do Для этого this нам нужно будет upgrade подобрать here. какой-то другой апгрейд. And just grab the key. If I actually get it. Для того, чтобы можно было назначать два предмета на разные кнопки. There we go. And now we're gonna Мгм. take a small detour to get the Хотел получить ключ. and do Сразу some упасть вниз. skip, skip, skip. Найс. Skip the skip, that skip the skip. And you can start playing that as well. It's gonna be really funky. В принципе, это было не так уж и важно. Okay. Он мог просто спрыгнуть потом. The old skip was you could use the Armos to skip a small key, Большой ключ. but now we have this, which allows us to skip that
And I'm И сейчас мы должны будем делать много скипов, Just do that, and используя этот third floor, торнадо рот. just like that. And since we Просто can поднимаясь по этажам выше. on that second floor, we can just go right into the boss. И найс. By the way, this Отлично. is a Pegasus suit, but also horror boots. If I actually get it, Поднимаясь вверх торнадо родом. Нас задамажила there we go. We can just do that. летучая мышь. Right, Ух. Margo Mill. Нас задамажила летучая мышь. И от этого нас подкинуло еще чуть-чуть вверх. И мы задели триггер верхнего этажа. Поэтому нас перекинуло туда наверх. First hit is really Это easy. позволило нам не решать Have to пазл. dance with him for a while. Один из самых интересных боссов в этой игре. Но он достаточно легкий. Бомбы и торнадо рот все решают. And snipe the guy with Посох the- торнадо буду говорить. And we're gonna void out because. Alright, I didn't. Прям We didn't explain. супер легкий босс, Come on, Glitchless Runners. Wait, как и любой другой босс в этой игре. so normally you have a stamina meter, А, which Мы специально упадаем вниз, if you did the Ravio Потому что- properly, потому что падение, didn't do any of that. а, So we don't have a stamina, падение вниз автоматически восстанавливает but it still exists. наш уровень энергии, And voiding out и мы можем stamina. использовать заново бомбы и другие предметы, которые зависят Gonna be от important to wait от a энергии, time. в принципе. Also recharge that. It's about 15 seconds. Anyway, that was Margo Mill. Easy boss, easy life. Можно было подождать, I но get the hard here. упасть и восстановить автоматически полностью гораздо быстрее. It's lower, and you are not gonna change my mind on that. Yeah, it's so close that if it is faster, it's probably still not even worth it. It would probably only be worth it in a task setting, which Citra. Нам остался один данж для того, чтобы Alright. получить мастер Сворд. And while we walk to Tower of Hera, we Это данж будет в башне Геры. Alright, a couple have come in since last time. We have a $15.15 donation from Puddings saying, Link Between Worlds is probably the Zelda game I Сразу played переключаемся к Горе Смерти, Shout out to где the мы overall minigame отметились category. в самом-самом начале игры. And we also have $150 from Vela's Couch saying, Hey ESA, great to see you again. Always nice to watch the amazing games, including A Link Between Worlds. Он Good luck не in смог the ударить. and thanks for the great event. Thank you both for your Можно увидеть donations. We're gonna камни, в которых есть рупи. Если по ним ударить, то рупи рассыпаются по сторонам. for meeting that community dub incentive for Prince of Persia: The Sands of Time. Really long time ago, so I'd love to see it get met. So let's get those donations in. Herreteman, back to you. Alright. Important thing. We can. I mean, it's. Я, кстати, забыл сказать про Dash Slide. Это такая Do this here. механика, такой небольшой скип, когда мы можем... If I don't mess it up. Когда мы используем Dash, Линк не останавливается сразу же, если мы его отпустим. Он немного проскальзывает, It's getting a little. Oh, no. он немного как бы скользит по земле. Can get some rupees. Вот сейчас мы его пытаемся сделать. Make up for no И- currency drops. There we go. Найс. Упал. Right. А, I need my mental energy for Hera, so hopefully everything Причем, пока он скользит, он не падает вниз. goes well. Из-за этого мы можем пробегать над ямами некоторыми, It's a really funny dungeon. не очень большими. I was playing it already because Иногда I это time for it. скипает достаточно большие участки. Hera is probably the main reason I don't run any percent. Which И подходим к следующему данжу. once you start Следующий данж — это башня Геры. I'm gonna need silence for a trick, but basically how this dungeon Здесь is that it's пружины, you can fall пружины, много этажей, и floors. наш посох торнадо Link's position ускорит прохождение данжа the в 2 или в 3 раза. X, C value, whatever, the height. So we can abuse that Найс. with a 2-frame trick that hopefully is gonna be first try. Oh, 150. Nice. Right, here we go. Босс на самом верхнем этаже будет. Поэтому мы будем сейчас просто подниматься вверх.
Пытаемся сделать скип. Just for a little bit. Точно так же... Нет. Точно так же, как мы сделали скип с летучей мышью. Только в этот раз нас будет бить This trick is one of не the летучая мышь, а right наша же бомба. It is nice for resets. Нет, не получилось. Hopefully I get it. Он говорит, что это самый You can see трудный the actual intention of the trick. трюк в этой игре. Right. Найс. Нет. Ну, вы видели, что триггер верхнего этажа уже был. Мы просто его чуть-чуть не задели. Нас не закинуло наверх. Это обязательно делать, поэтому сейчас будем долго мучиться. There we go. А если долго мучиться, что-нибудь получится, я считаю. I don't have the actual time I entered it, but we have to wait. Найс, получилось. Chilling, so we can continue going up. Теперь мы в Out of Bounds будем подниматься выше и выше и выше. 60 frames per second, so a 2-frame trick is equivalent to a frame perfect trick in a 30 frame per second game. Should I go for the funny thing? I don't think I'm not gonna go for the funny thing. Достаточно много этажей уже пропустили This one is going. благодаря And этому let's try it. трюку. Let's make up for it. Boy. У меня 29:43. Action. Наверное, отстаю, да? And I'm gonna change to bombs and try to get another bomb rod. That's how we call it. Я сейчас могу попробовать обновить. Теперь у меня 30:06. It's fine. It's fine. We can just do this. Not the greatest hero, but I'll take not actually dying over that. Это 2 секунды, это не страшно. Finally, we don't have the boss key, but the boss key is right here. Thanks, Nintendo. Подбираем ключ боссу, потому что мы не можем без этого ключа попасть к нему. Right. Really famous boss coming up. Вот и Try босс. to do really fast if everything goes well. Почти дошли до него. He doesn't look like a burger. Shut up. He totally doesn't. Босс, это, Yes, definitely not. как его в шутку называют, гамбургер. I definitely Гамбургер с салатом. Стратегия точно такая же, как и в Link to the Past. Просто бьем Nice. по Now, окончанию хвоста. really good. Супер легкий босс. Он точно так же может скинуть вниз на несколько этажей, Really cool thing that they got in this как и в game. Link to the Past. You can actually hit him with anything that isn't a sword or hammer. So shout out to Nintendo for actually improving a boss. Also, I'm gonna skip this. I don't care. If you go down and then go back up, the pendant is spawned. And that's all 3 pendants. It's time for the obligatory Master Sword. But we have a long way to go to Он не стал подбирать we have to finish to it. We do have контейнер для сердца. $60 from Mark Сделал небольшой скип и получил towards the community dub incentive. пос- The gap последний этот. is closing. We need Когда переводится пендант? $7 to get the community dub incentive met with 3 runs to spare as well. В общем, мы собрали все, что нам нужно для того, чтобы получить Get that incentive met Мастер Сворд. as possible. Но это не медальон, это Okay, Lost Woods is pretty easy, что-то другое. but hopefully I get an apple Теперь нам for the fans. Yeah! а, Apples are one heart, but they are also really funny. So I like them. теперь мы переходим в Lost Woods. Он Bottles of почти такой же, как Link to the Past, но здесь нам нужно следить. plain. Well, Здесь нам нужно решить небольшой Yeah, so it's, пазл. Нужно следить за определенными призраками и идти вслед за ним. in this first part here, we have to follow the ghost that was the Poe that was talking to us at the beginning. In the next one, we're going to have to А, follow the 2 я не помню, это рандомная загадка или нет, но 3 Poes that talk. она не вызывает большой трудности. for the last one, maybe. Oh.
The ghosts seem to move. Нужно, кстати, еще читать move текстбокс. positions every single Ну, time. читать, что они нам говорят. Потому что To некоторые говорят, что нужно идти в то направление, куда они не полетели. and this last one is impossible, so I'm gonna do it blindfolded, kind of. Yeah. Right. Он говорит, что последнее это просто невозможно. И я попробую пройти I get it. его вслепую. И говорит, не смотрю вообще. Я, я потерялся, я не успел заметить, в какую сторону призраки полетели. Wow, I got it. Он пошел назад. It's always done. Ну, это шутка. Понятно, да? Что он это, The actual thing. что нужно просто назад выйти. In the first one, it's the Poe that ends on the right side. В этой Зельде две Зельды. Second one, the top and bottom pose. Don't follow them. And as Ну, вторая, правда, не совсем Зельда, но все-таки. So we can just do that. Мы получаем Мастер Сворд. Right. Master sword is obviously important to continue, but it also И два линка. something Да. important. So we Две Зельды и два линка. Только второй линк очень трусливый. Yeah, what Master Sword unlocks probably makes Короче, the only полная противоположность этому линку. what it is. we're also gonna go and Теперь у нас есть Мастер Сворд, и мы можем разбить item in the барьер. none left behind. Мы заходим в Радио Шоп. Oh, second rabbit is also here, but say goodbye to him. We're not gonna see him for the entire run after this. So bookshelf for Swan Palace. I sought for Turtle Rock, Блин, баба проспорил. and there are no items left. We have everything. Бабу за это забанить надо в чате. Yeah, Он проспойлерил. doesn't count as an item unless it's 100%. Да, вот этот человек в костюме кролика и есть The boomerang? Линк. And it's required for one thing. Линк из темного мира. We don't even need it for the the Flippostage dungeon, which can be beaten without flippos. So good And dungeon, it's actually Nintendo. faster to beat it without flippers. Yep. Oh. Right, something funky is gonna happen here, by the way. We didn't go to the castle earlier, so nothing happened. Zelda didn't give us anything, and everything's fine. There are no enemies, no Ah. by Yuga or anything. Из-за того, что мы не видели вот эти вот катсцены в самом начале игры, Be shot они сейчас запускаются. И сейчас мы увидим Зельду. taking his time. Хотя, по идее, это должно было быть в самом-самом начале игры. The ordinary, as I said. They just have really funky decoration. Yeah. Right, what we unlocked, by the way, is То есть сейчас в этом this в замке Хайрула, right here that allows me to change items on the fly. как это сказать, Anything. It's really cool, but it also allows if в общем, два события наложились друг на друга. what happens if I use it and open the menu? I can go really fast. This is what we call quick canceling, and it's gonna be really, really important for the rest of the run. So keep it in mind. Also, Он говорит, что сейчас ему нужно будет очень быстро definitely Zelda. в остальной, в следующей части игры ему придется очень быстро использовать какой-то предмет и потом переключаться на другой. So that's gonna give us I love the how pendant this- of courage, by the way. We're supposed to get pendant of courage from here, and then the castle gets sealed, and they say, "Oh no, Zelda has the pendant of courage. What are we gonna do?" Well, I don't know. Also, hi Zelda. There she is, Зельда. and now it's time to go up. Из-за того, что два события наложились друг на друга, и вместо Зельды был Красный Стражник. Такой мем такой небольшой. And hold this here. Come on, man. Wow. По идее, там That guard is должна была быть Зельда, но мы ее не увидели. Looking at this guy.
Look at his weapon. He's gonna destroy me. So anyway, Yeah, so that arrow shot there on him stops him. He after you hit him like Ну, это 3 данж times, he'll usually put that чем-то wall in front and не то, что он похож, но the arrow shot по stops. своей сути он точно такой же, как и в we do by the way. как и в Link to the Past. Strange hitbox, but it works out in our favor. Also stairs. Здесь нам нужно убить всех, Times, so that was weird. Come on. Thank you. Yeah, stairs in this для game. того, чтобы не идти по стенке are через всю комнату, мы Oh, and просто заспамили врага ледяным посохом. Here is another one of the И сейчас будем выходить в Out of Bounds снова. За счет дамага. we fall into this. And hey, any Zelda fans here? Because we're gonna see Zelda! Yeah, there he is. She is. Зельда. I'm sorry. There's Zelda. Lovely. Nothing could happen to her. Oh well. She is now. Юга превращает Зельду в картину, как и остальных мудрецов. And with that, Yuga has all the Chaos Emeralds. And he can now transform into Ganon or something. So he's gonna escape to the top of the castle. And we have to go through many, many stairs to get there. So nothing is gonna Ну happen. и следующая часть игры будет We can состоять в том, чтобы while we get to the fight. отыскать все картины. Fantastic. Well, I have a couple here. We have $20 from Nico Hart. А, Community wubba lubba dub dub. Come on, let's meet that goal. тут будет один такой забавный данж, Saying, wow, у которого картина находится не в данже, а на улице за данжем. И мы... Ладно, это потом попозже увидим. Dollars away from making it happen. It could be any one donation now. Any one donation could do it. Can't wait to see the $2,000 for the community dub. But yeah, herreteman, back to you. Включаем Югу. You got to really, really good team. Amazing. Еще один файт But с Югой. kind of an annoying fight. You can proceed to explain it because it's still really short unless I get absolutely trolled. So this fight's gonna be a little similar to the first one. We're going to have to hunt him down. Друзья, обратите внимание на Wall, but на this Югу, splits into three. на его костюм. There's a real one that we have to hit. Там был And Трифорс перевернутый вниз головой. otherwise, some guards come out of the wall, and we really don't want that. But pretty much And for the last one, all there is. we do this. And also, for the funny factor, place that. Nice. Easy fight. And that's gonna be Hyrule. We go into the second part of the run, which is Lorule. 7 dungeons, but they are gonna be much, much quicker. And while we have all of the time going to Lorule, Юга украла картину I used to Зельды. run the Spanish restream, so I wanted to И do a сейчас restream будет такая вторая часть игры, general audiences, because гораздо больше, чем none of начало. this content. Мы переходим из одного мира в другой. So, I have a whole list with that. И второй мир, Shout outs to а, we have 2 runners on это будет stream. Лорул. On the French one we have Mia. Bonjour. Это French. что-то вроде This game is really темного мира в Link Between Worlds. every single new guy is always French, and yet they don't have a top time. So Это, to that. короче, Brazil one we have мир из параллельной вселенной, в которой есть свой Линк, в которой есть своя Зельда. he's better И and really cool guy. практически все точно такое же, как и German one в we оригинальном have, Hyrule. Storm Sen, thank you for the commenter. Something like that. I probably boosted it. I couldn't find who was commenting on the Italian and Russian ones, but privet and spasiba the commentary. And grazie for the commentary. Ciao to the Italian stream. And of course, the Spanish one has as my friend. And another version of me
¿quién eres, RT? ¿Por qué te llamas como yo? No entiendo nada. And for the final one, Japanese stream. I'm really excited to be on a Japanese stream. So thank you, Manmaru-san. I have a whole message for that. I'm gonna try to read it, but I don't have time. Right, we're gonna activate this. I guess I'll read it later. I didn't have as much time as I expected. Also, we should take a break. Oh, God. Yep. Игра предупреждает о том, Local что route. ты играешь уже слишком долго. Не забудь сделать перерыв. What you can do. Okay, so Это достаточно многие игры is от Nintendo на 3DS говорят об этом, we doing что глаза могут устать от 3D режима. accepted Нужно немного передохнуть. work? It is there's certain ways you want to do the dungeons Отмечаем триггеры in order для будущих варпов. faster to do certain dungeons after others. But you can do them in any order. Basically, Идем в следующий, к первому данжу в темном мире. it's gonna be more complicated, Yeah. but I want to start with some because А, we have a few cool things in В предыдущих данжах мы выходили в Out of Bounds, используя, It spawns a block, and we use it. And this используя посох торнадо и перемещаясь I'm gonna try to concentrate on it. поверху. while you try to explain поверху карты. because it's Теперь мы будем толкать себя ледяными блоками вниз, под воду, Start here. и проплывать под картой уже. We're gonna deal with that bug, then hopefully clip in. Не получилось немного. But come on. This trick is or this clipping Не part is получилось. really annoying and really inconsistent. Also, this guy is here, and I would rather not Oh my God. deal with that guy. Don't let it Не получается немного. yeah, those seal things are just the worst. Come on. That seal thing killed so many of my IL. Если не получается у него протолкнуть себя вниз, это достаточно сложный Just a clip on it. трюк. There we go. Right. There's a lot Nice. to this, so Получилось. hang on tight. We have this funny thing here. Теперь для нас нет дверей. Very funny. Nice. What's funny that you couldn't see is that the direction you have to hold for the hook shot isn't consistent. It can either be like right or Этот данж по своей сути похож на данж Well, with that, Храма all Воды the way through в Окарине Времени. to a really specific position. Здесь тоже нужно играться уровнями, поднимать воду вверх-вниз, Boss arena. для того, чтобы Come on. yeah, we can't actually clip проходить easily into дальше и решать некоторые пазлы. this loading zone, or else we soft block. В темном мире практически все данжи мы будем проходить вот так, просто заходя в них, выходя по Out of Bounds и доходя до конца. Nice. And then Теперь у него нужно дальше подняться, насколько я понял. no. I went too Нет, fast. о, I got impatient. That's such a finicky escape. Luckily, yeah. I hate it. Luckily, this boss is pretty easy, so it's of all the bosses to miss the skip on, it's not the worst. он хотел It's fine, yeah. Он хотел скипнуть босса, вообще не проходить босса, But it takes a while. Still. но That's all. случайно вылез I hate that trick, в комнату. and I wanted to get it in a marathon, but oh well. Теперь ему придется проходить босса. Potential of ice out here coming up. That's true. Yeah, so Ice Rod on here is really nice. Ну, этот босс точно такой же, как в Link to the Past. Remember, Argus here will try to start shooting out lasers И он тоже не сложный. and the Ice Rod cancels out those attacks. Have now seen. Should be last hit. Not yet. Not yet. Never mind. There we go. It sucks that we didn't actually skip. В Link to the Past хотя бы At least I did. два босса было сложных. В этой игре вообще все боссы легкие. We can move on with Yeah, our you lives. And now, we have very little time until next dungeon, but go ahead, read some messages. Ну, по идее, мы могли просто выйти. $30 from username Дальше. is saying, sure, we can manage $30. I'm sure of it. Ну, находим первую картину. Первая картина — это To the prey, any королева position, but Зора. that's not the important bit. The important bit is $2,000 for the community dub have been raised.
can actually clap. But nice. Absolutely incredible. Keep those donations coming. Let's get to 10K. We're just over $600 away from that. But yeah, back Если я правильно помню, то сейчас будет такой Important because we are забавный going to данж. the next dungeon right away. But it's not quite what you think. It's Desert Palace? I guess. А, Okay, how much desert are Нет, you gonna pay похоже, не этот for данж. and or desert? So, we're gonna see absolutely zero desert. And instead, we're gonna see just a different swamp. Or I guess it's called a mire, but It is a mire, yeah. There'll be some sand for a little bit. That's about it. Yeah. yeah, just a little. So the gimmick of Desert Palace is that it's actually in Hyrule, but the boss is in Laurel. So Да, это та игра, где мы в рисунках go to ходим. him. Пытаемся Yeah, зайти you в got данж. me going back to Hyrule again. Come on. There we go. Go up. Here's Marcus. And now for the second most broken item in Отлично. the fire rod. Because we can do that. All right, we have a boss. хороший how are we скип. gonna beat the boss? Получилось с первого раза. Sand rod? And how are we gonna do it without sword beams? И сейчас Right. I guess we can just do that. а, That's Desert Palace. сейчас мы получаем карт-контейнер и картину. Man, that dungeon was really challenging. That's also in. Hi, best sage and best girl. So, Мы прошли данж, Desert Palace Cave. который даже не заходили внутрь. With many setups. That one is the last iteration, which is not that new actually. It's like 2 years, 3 years old at this point, but it's really cool. And По идее, для этого данжа нужно было купить песчаный very посох, important because I найти. think the boots are probably the most No. important item in the entire game. Skipping that boss with the boots lets us do so Но мы many просто things at the скипнули same time предмет. and real. It's such a good thing. Also for the desert fans. Alright, let's give them just a little bit of desert as we go here because it's convenient and warp away for our next dungeon. So feed in some donations as we go into the worst dungeon in the entire run. Well, I do Oh have. god, this one. All right, let's have a look. See here. We have $15 from Ananas. They're asking a very good question. The Prince of Persia incentive got met. Now, Теперь what am I вместо supposed to ведьмы do нас for it? катает Well, просто you- метла. First and foremost, you kind of answered your own question. You put the money towards the glitch exhibition of Prey, which let me just again refresh. We need just under $850 to meet that. But you know what else we can meet? $10,000 for Alzheimer Fonden. So yeah, keep those donations coming. Do we have a moment actually so I can talk a little bit about? Идем к следующему данжу. Следующий данж это As you might have already guessed, we are а, for this organization. Alzheimer Fonden. не помню его название. Там что-то с черепом связано было. School Woods. Other dementia-related diseases. Да, точно. Alzheimer Fonden organizes projects, camps, and events for youngsters affected in different ways due to parents or other relatives diagnosed with Alzheimer's. So thank you all. Данж также по сути своей похож на данж из Link to the Past. So far, and keep those donations coming. You are absolutely insanely generous so far. Back to you, herreteman. Right. Schoolwoods is one of the 2 technically itemless dungeons in Tehran. And it's so close to being skipped because the painting is also in the overworld, like Irene was. But there's so many bad things about this dungeon that just А, we want to skip it, but unfortunately nothing works out. We have a full list of things that are bad, so if any of you would like to elaborate. Okay, so I guess so the room we're going to be coming up to quite shortly is probably the just main reason this dungeon is the worst in the run. Part one. And yep. And the boss for this dungeon is just an auto scroller that is very easy to mess up if you aren't careful. And many of them Комментатор говорит, что like this one. босс этого данжа Through all of по сути автоскроллер и you
которые очень легко Paint запороть. any of them except for this one, party room. If I get good RNG, Ой. this is gonna be really И cool. потерять на нем достаточно много времени. It's gonna be very sad. Here we go. Oh, that looks pretty good actually. Сейчас мы будем еще раз, по-моему, выходить в Out of Bounds. Alright, Hey. nice. Very nice. Отлично. Yeah, whether or not you can get that cycle is entirely RNG dependent. You place a statue And and you have roll just Стоим внизу под этим, the worst enemies in that room. You have the, the под переключателем для того, чтобы монстр ударил. lots of hugs, Вышел слишком рано. a mini Moldorm who's just chaotic movement. Вот эти руки, by the way. когда они хватают нас, они отправляют нас в самое начало данжа. Поэтому Was way too стараемся их избегать. And I guess another detail И you may be missing. они же нами помогут Whenever you merge the floor master с убийством некоторых мобов. which we can abuse quite a lot. right. For this Да, we have достаточно скучный данж, and на самом деле. for the first one, Каких-то прям супер скипов здесь нет. not quite. It's really weird, so it's fine. Kill this guy, and then we dash up, land here, Как в предыдущем данже, когда можно было пропустить вообще весь данж. we can just fall down and go right into the door, into the last part of the dungeon that actually has Упали вниз для того, чтобы two of them. появиться In fact, в том месте, где мы стояли до этого. eh, И не приходилось ждать эти платформы. take it easy. Yeah, it's faster to like melt the Gibdos, but Gibdos do a lot of damage, so that's scary. Ну и сейчас будет Here's I'm такой немного сложный, да? Ой, немного сложный пазл cycle. с закидыванием Vessel, вот этой, it's going in. от этого глаза. I pick Его it up можно закинуть и тут же подобрать обратно. to the other one. Что за... If I don't drop it, like so. В общем, мы так скипаем A lot такой of достаточно большой пазл. going through this entire room and then an outside section just to get the other. Просто гигантский пазл. По идее, нам нужно найти два вот этих глаза, This dungeon are auto-scroll. чтобы получить It's just like two доступ к сундуку. scrollers if you mess that up. Or Но glitchless. It's time for set auto scholar boss. We're gonna see. этот глаз можно подобрать сразу же, как только мы его забросили. И игра будет думать, что все в порядке. He can punch really, really Босс перчатка. so strong, in fact, that you can just do that and skip the entire fight. Найс. Time for breaking that wall open there. Or, you know, Вышли в Out of Bounds и просто Shoutouts to this. получили доступ к картине, не убивая босса. We still use it because we have no way to skip anything else in the dungeon. Если не ошибаюсь, то у Бэрхолдера Right. битва с этим боссом была. Это, видимо, какой-то не такой Myself is gonna давний трюк. Потому что я не видел раньше этого. Я помню, как с этой перчаткой дрались. Then cross the bridge, go into a very annoying autoscola, fall down, take your portal, and then congrats, you're in the area. And then you have to go all the way back up the mountain. So we're gonna skip most of it because that's how this game works. Gonna skip one of the two auto scrollers. Тут в чате забавный этот There's I think комментарий, go ahead. что в этой игре 12 данжей dungeon here. и 11 данжей. В 11 данжах из 12 jealous as a есть какие-то скипы. Ice Ruins has, И 12 данж, который можно вообще не заходить. they're not even Можно скипнуть вообще целиком. Alright, that do little that. narrow ice room. Ух, Get into the bridge, cross to the other side, and that's a bridge that Nice. we're not supposed to cross that way, only to the left. So that skips quite a у меня lot. быстро получилось скипнуть этот мост. So definitely read donations as there's one thing that is cool here and I'm gonna do it right away and not explain it. И еще один скучный автоскроллер. Теперь нам
this one donation. Нужно будет просто ждать, когда платформы доедут Finally able to от точки А до точки Б. I'm already excited for all the great runs this week. Also can't wait for herreteman to finally defeat the evil Yuga. Those $10 are also going to the glitch exhibition. Thank you for your donation. And let's keep those donations coming. Back to you. Right, nothing much going on here except that I want to keep all of my health. Also kill this guy instantly. Mm. And while we wait, I'm gonna do my usual thing and make a portrait of someone in chat. A bit scuffed, but hey, if this is you, congrats. We're just gonna... Раннер для чего ты установил пины на карте? Так и не этот. Не понял, для чего он это сделал. This second lost color, not skippable, as we said. But thankfully, we have quite the skip coming up, because as we said, Icewind is such a long dungeon with so many scary enemies that can one-hit you for 4 hearts, I think, at max, which is Yeah. pretty stupid. В принципе, подходим к концу этого автоскроллера. Like Hera, in that it's a vertical dungeon that you can fall through floors, and we're gonna use that. И заходим в следующий данж. Also, you can see every single time I use the fire rod, this quick cancel makes Ледяной данж, который, right away. блин, ту запасти был немного в другом месте. So anyway, this elevator here, and yeah, and then Ходим в Auto Bounce. Играют на 3DS. that was very close. Старый 3DS. Here's a boss, by the way. If I can Найс. actually Он чуть не упал в этот вниз. that was Ice Ruins. Это был босс. This is a really convenient skip, by the way. If you go to the lower part of the arena, the По boss всей won't видимости, мы do не something затриггерили there because you're supposed to be on the lower part. босс спавна, но For that, we can just go его to the- хитбоксы остались на карте. Yeah, всей видимости. that was so close to being in the bottom half of the arena when we fell on it. Also, that's Rosso. By Rosso. Rosso gives us the power gloves, which, if you have been here from the start, we don't have. In fact, we don't even need to use them at all. Для эмулятора есть отдельная Skipping power gloves категория, has the advantages of both Desert Palace skip and которая человек 5-6, damage boost into Death Mountain at ну, very 5-10 fast человек. И там не очень самое быстрое время показано. One that cannot be done last. Так что если вы выучите игру, то у вас все возможности получить VR в этой категории. There's a pretty cool skip first that will hopefully get fast because it's very RNG dependent. Нам осталось совсем немного, можно сказать. Right. So explain the section before the dungeon so I can just showcase how it works. If you Он хочет что-то показать remember, перед there's like тем, a- как зайдет a в данж. guard maze out here that we have to sneak around by merging in the walls and stuff to avoid getting detected. But we're gonna do our herreteman here is gonna do a very specific setup that will allow us to skip pretty much all of it, except for like the last maybe was it 2 sections, 2 groups of guards, Using and it this all guy. depends on the snapdragon here. Yes, Chompy right here. И нам нужно Alright. остаться незамеченным, такая небольшая стелс-часть. Get hit. Stun. Bonk into a tree and get pushed here. And now be very Nice. careful so I don't fall down. And that's Dark Maze skip. We still have to go through this. Окей. That was a little late, so I'm gonna wait for this cycle. Какая-то сложная манипуляция была с врагом, для того, чтобы I guess while we're можно talking, было we're скипнуть там небольшую часть. getting Ocarina of Time tier during our rando race. Oh no. What? The rando showcase. Oh, right. Case, yeah. Rando. There's a rando, right. We do have rando. I wanted to shout at the rando at some point, but
I guess we can do it now while we just go through rooms that can't be seen. Because there's nothing going on in Dark Palace yet. Really tight execution. Hopefully. The rando is pretty recent, from last year, April, I think. It was abandoned for a while, and now our friend Lemon Kong is actually updating it. And it got updated last night with a few things. This rando still has a lot of things to go, and of course, we have to compare it to Gold Standard of Randos, which is A Link to the Past, because it's very Для этой игры есть рандомайзер, но он pretty fun. такой If не you очень want to try it, интересный. go ahead. I also moderate that, so every single time you have a question about the rando, I'll probably be on Discord and answer it ASAP. That's how my life is. Практически половину данжа проходим в чистой темноте, просто зная, куда идти, не зажигая факела, если этого не требует игра. This dungeon is that the boss door is gonna have 4 eyes that we have to shine light on, and so we have to go up here just to do that, and then go back down and go to the boss. There's nothing that can be actually skipped here, except one thing that is probably intended. I refuse to believe that it's not intended by Nintendo. They wouldn't give us set power if it wasn't intended, but you'll see what I mean. Не совсем может быть понятно, что происходит There's 2 extra keys that we из-за темноты. are supposed to get, and then we go Но behind по сути the здесь нет каких-то больших скипов, которых мы сейчас сделали. boss key, which also needs another key. Просто проходили игру. Instead, the switch that opens the last thing, so we can go to the boss, is conveniently at a perfect size, so we can just do this. Thanks, Nintendo. And hopefully bowling goes well. И открыли себе проход к комнате с боссом. Сейчас я понимаю, нам нужно будет Chance that подобрать большой ключ для того, чтобы эту дверь открыть. bombs decide to just flip to the floor for no reason, like that. Did you see that? Oh, Nice yeah. game. Right, didn't happen. It's my favorite room in this dungeon for exactly this reason right here. Such a funny room. That's also why it's important to. Находим большой ключ. He grabbed a stamina. Теперь можем идти jar there. к битве с боссом. Bomb. It's pretty important to make sure you get that. You will run out. This boss, I'm gonna pre-place 3 bombs, switch to lamp, and it's gonna hit his mask 3 times. This is Gemasaur King, by the way, not Helmasaur. And I want to change the bombs again. Он заранее поставил бомбы для того, чтобы I failed to press Y button. нанести сразу And now 3 удара по боссу. that the boy decides to be a good boy. Босс такой же, как в Link to the Past, Thank you. в одним из первых What a good boy. данжей. Yeah, Gemasaur can just decide to be a major troll, and it always Только в feels Link like to the he's Past one его wrong нужно better было than бить useless. молотком. Mhm. Но здесь, по идее, тоже так же можно. Now, look at me. Просто этого не используем. Thank you. What a good boy today. Nice. Yay. He decided Ну, to теперь like ему pass. повезло с рандомом. All right. И получилось все точно так, как он и хотел. So what can go wrong there is, you notice how he shouted and all the torches went out and the room went dark and he went into like ghost boy mode. И сейчас получим доступ You can just к do еще that одной картине. whenever. So you hope to get all 7 of your hits in that second phase, but or after you get rid of the first darkness. But sometimes he doesn't want to cooperate. And this is Gully, by the way. Second best stage, right behind Irene. I mean, second best. Осталось совсем немного, нам осталось Important. найти 2 картины всего. To the next dungeon, we can definitely fit in a donation. Definitely. Well, I have $5 from RP Priya saying, "A link between worlds. The world ends with you. 2 great world games played by 1 great guy. Congrats on being at ESA and good luck with the glitches. That money is going towards the GTA 3 color palette for Retro City Rampage happening later this marathon. And the leaderboards for that are currently looking as follows. The ever-pleasant My Eyes
is in the lead with $20, and GTA 3 is in second place with $5. Still yet to score, it's black and white. Не получилось выход на out of bounds. Еще раз. Any of these color schemes interest any one of you, can get your donations in and yeah, select those. But yeah, thank you for the donation, and it's back to you, herreteman. С третьего раза получилось. Our lights right now. The lower leg. Ну, по сути, здесь выход out of bounds был. Это Because we can просто запрыгнуть вот на эту границу. so we can just go into a ledge and fall down. Подходим к следующему данжу. Really funky here, called turtle skip. Go ahead and explain why I'll do it because it's hard to explain by yourself. Okay, so По-моему, здесь тоже можно этот swam up to those stairs. with скипнуть verification. целый данж. It was so he could do something called animation storage, which you may have actually encountered in your casual playthrough, but just never noticed because because I know for a fact I did. But Oh, come on. getting hit also cancels it, by the way. Не Which получается у него скипнуть. The next time we touch anything, Link is gonna do the animation for getting out of water. So we want to do it in this side and not touching a pole. There we go. And that skips all the turtles. Найс. Получилось. A dungeon that exists. Опять без выполнения пазла. for flipperless, when you do Просто зашли внутрь. just losing half a heart, you also drown when you get hit, so you lose a whole heart. Right. Turtle Rock is Ну, gonna кстати, данж прикольный. goes well. But first we have to Это go through all мне его не понравилось приходить. as we approach young Wizzy, my boy. Yeah, young Wizzy is Он тоже такой несложный, здесь тоже будут скипы. Okay. A wizard. That's gonna help us. yeah. He is the alternate. He is used to avoid the frame perfect boss key skip. We're gonna stand here, move the camera so he spawns, shoot at us, and do that. And that skips basically the entire dungeon. Yep. Oh, Найс. Получился такой небольшой скип опять, используя торнадо рот. and we go into Greynex. Подняться на этаж, Pretty RNG, so не разгадывая пазлы. И сразу же пришли к боссу. it only has one neck this time, and we only need one rod for it. Босс тоже не слишком сложный, мы будем просто скидывать на него ледяные блоки. 5 holes randomly, and just go to it. And it doesn't matter if it's close or not. Он говорит, что этот Get lucky. босс-файт рандомный, Pretty nice so far. и все зависит только от того, ну, от нашей удачи. And now shoot an arrow, То повезет с рандомом сегодня или нет. and we have to pray that he decides to jump us. Oh, Он заранее выстрелил стрелой, no go. да, в надежде на то, что она сразу же нанесет урон сейчас по боссу. Когда черепаха появится. That's pretty Nice. cool. Nice. Ah. There he is, exploding. This deals 5 hearts, I think, Ну, вот этот босс выглядит угрожающим, but this one, we want to get hit. но он тоже несложный. Not the greatest So RNG. you purposely take the hit on that one. Otherwise, he's gonna keep spinning and bouncing all over the room, and it just takes forever. Найс. Победили еще одного босса. Our 6th dungeon. And now we can go to the final one, which is also going to be quite another scholar. But kind of a fun one. У нас остался последний данж в темном мире Ларуля. We do Thief's Side Outlast. One of the first is that you can't actually do Thief's Side Outlast. Care to explain why? Yeah, so Маем еще одну касану remember when you finished в духе your Окарины Времени. you got a cutscene for when you get the Triforce piece. And as you've seen earlier in the run, cutscenes can, if you do cutscenes out of order, it gets really weird. So when we finish Thieves Last, it allows us to watch the Osfla giving us back the Sand Rod cutscene instead of that Triforce cutscene.
but because we don't need sand rod, we don't really care. That's another reason why boots are so good, because just being able to skip the boss in Desert Palace allows you to do that dungeon last, and it saves you a lot of time from that, and from not having to buy sand rod, you also save 50 rupees. So everything is cool. We're not that great on time, considering how Carol went, so I'm not gonna try to do the cool stuff. Данж, в который для того, чтобы зайти, нужно решить Or should I just wing? небольшой тест. Should I? I don't Ну, этот know. тест можно просто подобрать. It's a hard choice. Если ты не знаешь ответов, то можно их просто подобрать. I'll Там минут за 5 буквально. do stuff. So let's just not. Let's just not. Sorry, Rom. Yeah, I guess I can talk about it here. The strat we were talking about is there's a mini boss skip you can do. В этом данже нам It is придется very precise, спасти одного чела, and it really only И takes like 15 seconds. а, Done well. который нам поможет в разгадке некоторых I wanna get hit here since I'm not skipping the mini boss and having некоторых пазлов. makes it harder. Oh, what was that, Link? Right, I want to do this. I thought this is really good because it also goes over walls, so we can do this. And I'm also gonna try to do the latest discovery in this game. I'm gonna actually line it up because Самый большой пазл, it's funny который нельзя скипнуть. if I actually get it. Он пытается Do пробежать this like at all. сквозь решетку. Yeah, you can just do that. Yeah. Найс. Shoutouts to Lemon Kong for discovering that. And now, since that room is solved, I'm gonna do something that may seem counterintuitive, which is moving the statues again. Because I'm gonna do something that I like to call quality assurance clip, because there's no way this got through that, and it's gonna be really obvious. If you have paid attention to this room, По-моему, сейчас с помощью этой статуи, которую мы тащим, here it is. сейчас будем делать небольшой клип. Just go through the floor. Да. Данж статуя нас протолкнула вниз. I'm Под gonna пол. solve this room here, skipping, hitting another switch, Так skipping мы the вошли в аутобаунс, и теперь and we're gonna go right into the meat boss. решим некоторые пазлы. So I guess fun fact with that, Link can enter the door backwards, but Thief Girl can't. Oh yes, Thief Girl. We're gonna have a lot of playing to do. Yeah. Right. If all of them wake up, no. I'm gonna have another cycle, unfortunately. That's how life works sometimes. And here ends the fun part of the dungeon. It's time to go into the escort mission. There's so many layers to Everyone's this escort mission, unfortunately. So, to summarize everything in this dungeon, by the way, the painting is Там not чего? located here. It's located in a shack right next to the dungeon. We can clip into the shack, but it doesn't have a loading zone until we actually beat this dungeon. Alright? И эта девушка, по всей видимости, We can enter the boss arena, but the boss doesn't spawn for some хотя reason. ее внешний вид Because it's tied to this girl, Thief Girl. немного странный. To escort all the way. Alright, let's try to move her fast. We can dash with her because she just stops. Она поможет нам We в решении dash пазлов, with her because she just когда нужно стоять на двух кнопках одновременно, например. The only thing that we can do here, I'm gonna get the heart, is take Thief Girl all the way through the dungeon until we go into the boss room. Блин, тут пас тоже был данж, в котором нужно было спасти деву. There's no chance we're И она в итоге оказалась монстром, unlike Schoolwoods. боссом. Yeah, the devs were just way too mean to us there. This is a really solid game sometimes. This is one of those cases. Right. We're gonna solve this room as normal. Escort Thief Girl for the 2 buttons. Then drain the water because she can't swim. Unfortunately. And go into one of the 2 tricks that we can do in this part. That is cool. Он говорит, что она не умеет плавать.
Поэтому вам придется проходить So, часть I need to пазлов spook Thief Girl, so нормально, feel this bad. типа так, как и должно было задумано разработчиками. That's not gonna work, but oh, it is gonna work. What the hell is that hitbox? Really? Huh? I did not expect that. Right. Oh, come on. Right. Он думал, что не сработает его первая бомба, Girl can just be a troll. но по какой-то причине она сработала. Thankfully, we leave her behind here. Actually, Bye. no. Good. Lol. Another trick here is it's frame perfect and it's Okay. I feel it. I call it the Ben Stephens drop. I don't know why, but shout outs to Ben Stephens. Hey, I actually got it. Nice. If you just stop your dash in a perfect frame there, you fall down, saving just a few seconds from not falling normally. Тоже будет такой небольшой скип использования этих The room that we saw. платформ. Это будет немного в дальнейшем уже, ближе к концу данжа. Just a few more rooms until we can actually finish this. But first we have to Еще немного комнат. two guards here in the next room or next room after. First monster part, yay! Shout out to that. Free time loss. Anyway, Yep. Oh, speaking of free time loss. yeah, thank Now, you. where's the purple one? No, please don't. All right. Брал предметы, которые one ему here, не нужны были. two bombs, and hopefully hit the left one. И из-за того, что он подобрал их в первый раз, смотрел катсцену. Beautiful, but he didn't go all the way to us. And finally, we're at the Крутой стап для того, чтобы убить обоих врагов. RUSC, which is right here again. Thanks, Nintendo. There's a really funky time save here. Говорит, что ему нужен большой ключ для того, чтобы зайти в комнату с боссом. Но он сделает небольшой скип. Stall blind. Изи. In the fight because it's probably gonna be really fast if everything goes right. В принципе, этот пазл можно было бы решить нормальным способом. Просто так, чуть-чуть быстрее. Has double hits on Style Blind, which makes it just the best weapon. It also deals Ну и в отличие от Link to the Past, damage by the way. эта дева не стала боссом. And interrupt this. Oh, if I actually hit it, of course. Тоже легкий босс. Come on. Right, it's fine. Будем прятаться на его щите. Technically. Right, this phase 2. Let's see the opening spin. So we use that. That's gonna deal 8 damage in total, I think. No, 8 no. 24 damage in total for some reason. So that's gonna make this last fight, if it lets me hit him. Alright, this is the worst timeline of my life, but there we go. It's dead. It's fine. We are through. Nice. That's the actual last dungeon. Не самая лучшая битва с боссом, но не было нормально. Sometimes Неплохо. it goes pretty well in this way, and he dies really fast. We have to adapt to a few patterns that he can give us. Ну и сейчас мы подберем последнюю картину Anyway, и соберем всех мудрецов. the shack that I talked about, and there's Osvaldo's painting, Точнее, снимем проклятие со всех мудрецов. and we are right next to Hyrule Castle, or Laurel Castle, actually, because we're in Laurel. So we can go there and finish the game. And Flora mentioned it earlier, but there's not gonna be a Triforce cutscene. However, the cutscene technically still has the things prepared to actually happen, which means that I'm gonna demonstrate it here. You'll see what I mean. Ну и остался последний данж. Of this desert. So be Yep. prepared. Сейчас I do know what's going on here. все вот эти пьедесталы, на которых стоят мудрецы, образуют лестницу. И Линк побежит вверх. This thing Lol. here time, that is supposed to be where the Triforce is, so we can just chill.
Here's the Triforce, as you can Я, see. я это не видел, кстати, раньше никогда. But we have a game to finish, so let's actually go back and actually go through the last section of the run. Laurel Castle, best song in the game. Many trials to beat. We're definitely not skipping any. Это, по всей видимости, из-за того, что мы не подбирали Yeah, we песчаный посох. yeah, we're definitely Ну, у нас перерывы. going to all four, and then we're starting off with the favorite one being the one with the purple mold orb. Oh yeah. Oh, I'm gonna save here, by the way, just in case. Отправляемся в последний данж. Chance that I die to Uganon. Non-zero chance, because Uganon hits really hard. So let's be safe. Also, it's gonna ask us to take a break, so maybe consider it. Get off your chair, stretch a little bit. I'm not gonna stop playing, unfortunately. Сохраняется. And here we go. Потому что, как я и говорил раньше, если он умрет, то он потеряет все предметы, которые он арендовал у Рави. Get more instruments added to the song, which make it really, really cool once you get all four. Also, Yeah, I'll say getting the full progression is one of the fun parts of Glitchless. Hmm. the non-fun part is actually doing the trials, unfortunately. Yeah, Pretty much, yeah. You just gotta do it for the music. Sure. Right, I'm gonna enter bomb trial. As you may know from basically every single Zelda game, bombs are kind of broken. So we're gonna use the most broken kind of bomb, the giant bomb. Как и в, Three types of bombs that are in this game. The other being nice bombs. как и в других Зельдах, здесь есть триалы. Это такое последнее испытание And перед now финальной битвой. it's time to set up. We're gonna move this bomb somewhere on here. Он пытается сделать That крутой скип, используя большую бомбу. very specific position. That should, Нужна супер точная позиция that should work. для того, чтобы его скип получился. And we're out of bounds. Okay. And finally, Найс. do the safe strat so I don't mess it up. And that's trial skip. И он вышел из триала сразу Cannon, which is a very scary fight. к финалу. I'm gonna try to be as aggressive То есть не проходя вот эти последние as I испытания. can while I try to not get hit. so that was trial skip. Yeah. So with bombs getting bigger, they И мы находим, встречаемся в первый раз get more and more. с Зельдой Темного мира, Хильдой. The trial skip skips the frame perfect method that И видим босса. used in runs. Это Юга в виде Ганнона. Юганон. That was a very bad attack. Alright, it's fine. Окей. It's not fine. Alright. Go away. Ну, вот этот босс вроде бы Stun немного did сложный. 5 hearts of damage, so I don't want to get hit at all. So I just strafe it. Тоже каких-то гигантских проблем не должен вызывать. Would you please? Ему не очень повезет с рандомом сейчас. Alright, thank you. Alright, it's 64 hits with sword or bow. But thankfully in this last second, Ему нужно нанести 64 удара. something cool. Which is Мечом или из лука, неважно. how? There we go. This attack. Which is 9 to 10 hits free, and then you force a teleport. And Хорошая атака. why? За этот паттерн можно было его нанести от 9 до 10 ударов. Нет. Why? Ой-ой-ой. turn? Yeah. That was so weird. The hell? Alright, it's fine. That's why. Ну, видели на касцене, как из него посыпались все предметы. You can do that. That's Вот для этого мы и сохранялись. That's the really the really tough thing about this fight is you. И теперь нам придется проходить весь данж целиком заново. Shots you, and it's over. И теперь это, да, это теперь overestimate, точно. Это 100% overestimate. There and getting the manipulation there to get him to constantly do his charge up slash like that.
you know, the fact that he didn't Ну, если вы помните, то в одном из первых данжей mess он up the whole скипнул second part. Yes. подъем Direction контейнера is сердца. throwing a trident is completely random. So I just happened to be in the perfect spot where he would. Это бы не очень, наверное, решила. Oh, that's bad. But thankfully we can get this again, which is also cool. И теперь опять заново будем пытаться делать этот суперточный скип, I was expecting. используя большую бомбу. Please don't be in the way. I hate you. I hate you. Oh Ууу, Experience. он уже суетится, no. We skipped the big Moldorm. пытается Controlled by the little one. как-то ускориться, The law of Moldorm. и из-за этого допускает больше ошибок. It's fine. This skip is free. Is it? Не может застопиться. Is it free actually? It is. Найс. Right. Be safe again. Oh, whoa. Ой, окей. That was really close to being Чуть не выпал из Out of Bounds. very, very close. Alright, take two. It's fine. It's gonna be much better on RNG this time. Еще одна битва с Хьюганом. Надеюсь, в этот раз ему получится победить его. 64 удара, напомню. Why? No. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Да что же ему так не везет? I don't like this. I don't like this at all. He's trolling again. Right. Stop. Right. Thank you. Прямо в этот раз ему вообще не выпала эта атака. This attack at once, so it's fine. Now we get the teleport. That's good. Найс. Alright. Он близок уже к тому, чтобы победить This is the Юганана. we want. Please die. Oh, I'm so... Oh, okay. This is very stressful when you are at one hit. Oh. Будет смешно, если его... Не, сейчас еще попадут. Уф. Нет. Окей. We are through! О, повезло. Alright, I'm gonna need to channel the spirit of my fellow Spaniard and King of Clay, Rafa Nadal, because this is a tennis section. Vamos, Rafa. I'm gonna... Oof. Ну и сейчас вторая фаза битвы с Югананом. Она не такая сложная. Stop. Oh, I'm so... Ух, ой. Окей. Alright, one hit. Найс. Загоняем Юганана в стену. That makes him invulnerable to all of our attacks. Сейчас мы получим стрелы света A neat thing for от us Зельды. called the Bow of Light. The С only помощью way этих we can стрел get будем into выгонять only when merged. Юганана из стены. MacGuffin that we're gonna just use to finish this fight. Ну, по сути, осталось совсем немного. One shot here, one shot through the back. And it's time to avoid chickens after this. Okay, now I can't unsee them as chickens. Окей. Come on, it's the same as the minigame. Everybody knows. Right, round two. I mean,
It's perfect logic to me. И еще раз. Ну, Fantastic. так Well, 3 раза нужно right. сделать. Let's try for the matter of shot. We got it! Let's go. Nice. That's Nice. completely random, and I love it. Какой-то супер свек Turn around выстрел был. instead of having to touch you. I don't know why it happens, but it works. And now we just need to mash. Whenever this Он говорит, я говорит, не знаю, как это работает, still. как это случается, но типа это работает. Give it to Чисто me, man. случайно. Both balls. Когда ты стреляешь вроде бы вперед Юганана, но он не блокирует этот удар. And now, for the final hit, we're gonna do a 360 no scope all the way around the arena. Финальный удар. Найс. And you know what? I hate him. Get lamped. Idiot. The ultimate. Чисто ради мемов. Последний удар он нанес лампой. During this weekend that I was practicing. Time is not quite yet, unfortunately. We have to go and do just Ну, заклятие с Юги. Юга оказывается on the way to a Triforce. Хильдой. There's a lot of things that could happen. Maybe one of the tiles is misaligned. And Это принцесса темного мира. maybe the birds. Ларула. That red bird there is. И сейчас будет время, как только мы коснемся Трифорса. Sassy so far. Hi. There it is, the Triforce. Oh, and there's Zelda, by the way. Hi, Zelda. That's the second time we see her. I feel so weird having the lamp there. По идее, мы должны были там посмотреть эмоциональные касцены, Press которые раскрывают там the весь сюжет этой игры. Triforce. We are done. И посмотреть на Равио, на Линка. GG. GG, время. It's really unfortunate. But it was fun. I'm 2 for 2 on Juganon Death at TSA now. Third time is gonna be the charm, I swear. Oh, also, did you know that Ravio is Понятно, да, для чего они Трифорса коснулись? right now? Потому что каждый, кто касается Трифорса, Was a link within worlds. любое желание, коснувшись к Трифорсу, I исполняется. perform as well as I expected. I'm sorry. But А вот мы видим if you как know, раз of course, Хильду и Равио. I We think have- that applause is pretty conclusive there. we I have loved it. a very welcoming Discord that I'm always on and always answering any questions that you want. So if you want to actually join our Discord and learn this game, it's now very, very accessible because we allowed both custom firmware for video capture and emulator on the leaderboards. So В мире свой Трифорс. Трифорс, наоборот, hunk of junk не с головы. on my really old 3DS that costs a fortune. You don't have to do that now. And also we have the rando, as I said, really fun rando, still getting updates. Last update last night. If you want to join as well, it's a really cool game to play. Please play A Link Between Worlds. Yeah, That's my I pick. do recommend running it. And last Incredibly thing, fun run. because I had this message, but I Ну, вот, собственно, и все. for the Ничего интересного тут нет. Konnichiwa! Kamigami no Triforce 2 wo tanishin desu ne. Tanoshi and masu ka? 3年前でながら実現できなかった日本のリストリームに出演する機会がありました。今日ここに来て幸せです。У нас там дальше по расписанию. Thank you very much for being Не помню. commentして Наверное, что-то не то, что я хотел посмотреть. ありがとうございます。Судя по всему. さんの翼か、ラチュさんのマリアナさんのアスチェよろしく。Thanks for having me. Happy I'm knows really that. for being a Japanese stream because I'm a fucking weep. I'm sorry. Thank Alright, you. that was all I had to say. Thank you, Flora. Thank you, Desert, for being with me through this
pain, man. Правильно получил слова благодарности Indeed, на, thank you very much на каждом языке, for that amazing, чтобы amazing поблагодарить каждый рестрим отдельно. Next, it's typing of the dead. But before that, a quick intermission, and we'll get going as soon as we can.